Hi, Vandipute. Good evening to all of you. Good evening, sir. Okay, so we commence the first lesson of grade 9, and this is the second session of that first lesson. So we did a nice introduction to these applications of microorganisms. So what are the microorganisms? So what's the definition for microorganisms you learned? Unicellular or? Multicellular organisms, which are invisible to the naked eye when taken individually, is When known as microorganisms. Yes, when taken individually, known as microorganisms. Okay, what are the types of microorganisms you learned? Types, okay, types of microorganisms. Bacteria, fungi, algae, protozoa, and viruses. Yes, then we learned them in deep introduction of these types of microorganisms. First, we completed bacteria and the shape of bacteria. So its nature of the cell, cellular organization, almost all the types of bacteria unicellular. And you could observe there's a cell wall around it. Some of them had a flagella and cilia. So that's pili. Okay, so that's important for the sexual reproduction. Good. So some of microorganism bacteria, some of bacteria are autotrophic, while others are heterotrophic. So what was the example I pointed out as autotrophic bacteria? One example for autotrophic or photosynthetic bacteria, Gangadhari, Senuli, Deumini, Apurva. Cyanobacteria, Yes, that's cyanobacteria. Cyanobacteria. Okay, Lakshika. Yes, this bacteria, cyanobacteria, having chlorophyll pigment. So then they are possible. They are capable of doing what? To be that autotrophic organism. So they are involving in a certain process to produce food. What's that? Photosynthesis. Photosynthesis. Good. So organisms who can produce their own foods by photosynthesis, we call that autotrophic organisms. If they use the energy source sunlight, so energy source as light, so they call photoautotropic. Photoautotropism. Photo means light, photoautotropism. Sometimes they use for this autotropism chemical energy. Chemical energy. Then they are known as chemoautotropism. Chemoautotropism. Therefore, this autotropism is also of two types. So you have to know that, keep that in your mind. It will never appear in your exam. Exam but you have to be keen on that. Okay, now. Yes, no tissues can be seen in bacteria. Then we learned algae. No. Secondly, we learned fungi. Yes, actually, what is the body of fungi? Body of fungi. Yes, one example for fungi is, as you know, that mushroom. Yuga. Yes, mushroom. Okay. So this is how these spores are created in basidiums. Inside that, you learned it. But this is not the body of fungi. So actually, after the germination of that spores of fungi, actual body of fungi is coming out. And it is given a special name. What's that? Fungal. What's it? පාඩම් කළා වගේ පේනවා මට කට්ටිය. Fungal hype. Very good. That's fungal hype.
Fungal hype is considered as the actual body of fungi. Fungi ge ඇත්තම ශරීරය විදියට අපි සලකන්නේ. That's fungal hype. Okay, you learned them. Good. Have you ever heard that these fungi are having chlorophyll pigments? මේ පරීක්ෂණාත්මකව හොයාගත්තු දෙයක් ළමයි answers දන්නවා. හැබැයි ගුරුවරයා කරන කියන අන්තිම ඉංග්‍රීසි වාක්‍යය ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඒක කවුරුත් දැකපු දෙයක් නෙමෙයි. හරි? අන්තිමටම කියපු ඉංග්‍රීසි සෙන්ටෙන්ස් එක ටීචර් කියපු එක ඇහෙන්නේ නැහැ. Okay, let's do a little experiment. පුතාලා ඔක්කොම පුළුවන් අය ඔයගොල්ලන්ගේ කැමරා on කරගන්න. Switch on your cameras. දැන් අපේ ලක්ෂික switch on කරන් ඉන්නේ. ඒ වගේ you can. Okay? If there's a good signal strength, that's good. You can do it. Nice. Senuli, switch on. Good. So, where's others? Apurva, Devmini, Gangadri, Ruanta. Yes, okay. Nuha, if you like, you can do that. Adape me. Iman nedda? Yes, Iman. Yes, he is absent today. Khalid, do you know him? Yes, maybe a problem. Okay, now listen carefully. So, we learned algae, so they are not capable of producing their own foods themselves. So, what's the reason behind that? Fungi are not capable of producing their own foods themselves. Call it. What was the last sentence I spoke? Any volunteer? Okay, Sinuli, tell me. Because they don't have chlorophyll pigments. No, I'm asking, as I said to you, my last sentence. You get it, that's why you answered. Yes, there's such a problem. Yes, හැමෝම දන්නවා ෆංගීට ක්ලෝරොෆිල් නැහැ කියලා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒකද ඇහුවේ කියලා දන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා කියලා විතරයි දන්නේ. So, according to your consciousness, okay, according to the nature of your level of the consciousness, මොකක්ද ඇහුවා වගේ? මොකක්ද ඇහුවේ? ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි හැමෝටම තියෙන්නේ. Okay. Hereafter, you have to be keen on what I say you, okay? Then you have to keep that in your mind as it is. Right. Okay, call it. So we learned about this fungi. So its body is actually the fungal hyphae. So they don't have tissues, not tissue development. But instead they have a special structure, a collection of cells which are not specified to perform a certain function or functions. They have a collection of cells that have not been specified to perform a certain function or functions. Okay, so these types of unspecified, undifferentiated collection of cells, undifferentiated group of cells are known to be thallus. Okay, clear with that? Devmini, what was the last sentence I made? Undifferentiated group of cells are known to be thallus. කියලා ඇහුණද? එහෙම එකක් ඇහුණා වගේ. හරියටම ගියේ නෑ. හරි? Okay.
Yes, Samadhi. Yes. What was the last type of microorganisms we learned in details? Rwanta, what was the last question I made? Not that, I just said, මම අන්තිමටම කිව්ව වාක්‍යයට මතකද? What is the last organism we discussed? So that's overall idea. එහෙනේ මං කියපු විදිහටම කිව්වොත්. Khalid, what was the last type of microorganism we learned with details? හරි? අපි මේ details සහිතව ඉගෙන ගත්තා. Yes, that's Algae. algae. Okay. So what's the nature of algae? So unicellular or multicellular? Both. Both unicellular and Yes, both multicellular. unicellular and multicellular exist. Okay, tell me one example for these unicellular types of microorganisms. Unicellular types of microorganisms. Chlamydomonas. Is that all? Yes, sir. Yes, very good. Mama, what are the examples for unicellular types of microorganisms? Kira? ඔගොල්ලෝ කියන්නේ මට algae ලා ගැන විතරයි. Okay? So you have to be keen on what your teacher asks or what is appeared in your exam paper. Exam paper කියන ප්‍රශ්න උත්තරේ තමයි දෙන්න ඕන. Okay. What are the examples for the types of algae? Unicellular types of algae. Okay. Lakshika, what are the examples for unicellular algae? Chlamydomonas. Chlamydomonas. Okay, tell me examples for multicellular algae. Spirogyra. Spirogyra and ulva. Okay, so they're the examples for multicellular algae, but they are not also differentiated. They are not differentiated for root, shoot, likewise. They are not different. So undifferentiated group of cells are having. So therefore, they are also belonging to that group of thallus. Egolot kauda thallus. Okay. Next type of microorganism we are going to learn in detail. So that's protozoa. Okay, take down the topic, protozoans. Uta, all of you like to go to the university? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Do you have that sole purpose? A sole purpose call it, you know. Do you think that you have to make an effort to go there? Yes, sir. Yes, sir. Rwanta, what was the last sentence I made? Any volunteer? I type කරලා එවන්න මට. මේ අද දවසේ වැදගත්ම පාඩම කරන්න යන්නේ. මේක ඉගෙන ගත්තොත් නම් මොන ටීචර් ඉගෙනුවත් ඔයගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි යනවම තමයි. කවදා හරි යනවා. Do you think that you want to make an effort to go there? Do you think that you have to make an effort? Do you think that you have to make an effort to go there? දැන් ඔය මම කියන එක වචන වශයෙන් බෙදිලා ඇහෙනව නේද? වචන වෙන් කරලා අඳුන ගන්න පුළුවන් නේද?
Yes, Rushda, that's okay. Do you want to make make an effort to go there? ඔය පුතාට ඇහුණු විදිය. කමක් නැහැ. තේකලා තියෙනවනේ. Do you think that you want to make an effort? ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයත්නයක් දරන්න යුනිවර්සිටි එකට යන්න. So, is that a simple effort or hard effort? Hard. Definitely, that's a hard effort. Okay. මේක hard effort එක. campus එකට යනවා කියන්නේ hard effort එකක්. ලංකාවේ ලක්ෂ ගාණක් ලියන පොඩි ගාණක් යන්නේ campus එකට. හරි? So, call it when you make that hard effort. පුතා කවද්ද ඔය hard effort එක ගන්නේ? අනේ ඔව් ඔයාලා දන්නේ නැහැ. You don't know them. ඒකයි මම මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. දන්නවනේ ඉතින් මේ hard effort එක අරගෙන දැන් ඔක කරනවනේ නේද? අද ඉඳන් වැඩි පටන් ගන්නවා. කලිත් when you have to make that hard effort to go to the university. From now. From now, today, itself කියලා හැමෝම කියනවනේ. Everyone tells from now, today itself. පුතේ ඔය now, today itself කියන්නේ. So this moment. මේ මොහොත. This moment. Okay. In this moment, if you don't make a hard effort to clearly understand what your teacher explains, you will never go. හරි? මේ මොහොතේ ගුරුවරයා කියන එක දැන් අහන් ඉන්න බැරි නම් වැඩක් නෑ. ඒක දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. හුඟක් ළමයි ලංකාවේ 95ක් 95% of students cannot listen. They don't know how to listen. අහනවා කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. හරි? බලන්න දන්නෙත් නැහැ. They don't know how to look. කතා කරන්න දන්නෙත් නැහැ. They don't know how to speak in conscious manner. සිහියෙන් දෙයක් කරන්න දන්නේම නැහැ. හරි? බලන්න දන්නෙත් නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයාලගේ පොතේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි ඩයග්‍රෑම් එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන හැමදාම ගන්න පෑනේ ඒ රූප සටහන ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්න කිව්වොත් if I ask you to diagram of your constantly using pen or pencil, sometimes you cannot check what are the things exist there. ඔයගොල්ලෝ නිකන් යන්තම් බලන්නේ. So we call that you have a glance only. You had a glance on something. When you observe a observation of a diagram or whatever the structure, උඩින් පල්ලෙන් බලනවා කියන එච්චරයි. When you are listening, that's also same. ඒකත් ඒ වගේ. මම මේ කලින් ක්ලාස් එකේ ළමයින්ට හොඳ කතාවක් කිව්වා. විනාඩියක කතාවක්. Do you like to hear? මේකටම අදාළයි. සිහිය නැත්නම් බෑ. අපි ගමුකෝ ඔය සාමාන්‍යයෙන් consciousness, for practicing consciousness, we have to resort to a special person. So that mastered the mind. Who has mastered the mind? හිත පිළිබඳ master කරපු. සිත ගැන හොඳට තේරුම් ගත්තු අයට එයා තමයි ගුරුවරයා. So he is the master. ඉතින් අපි යනවා මේ දැන් සර් කොහොමද අපි එකපාර දෙයක් මතක තියාගන්නේ? මේ අහපු ගමන් අමතක වෙනවනේ අපිට. So we can't keep something in your mind. So that's a problem with me. How to improve my memory capacity? හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ. All of you have that problem. All of you are having that same problem. පුතේ දැන් මම මේක කතා කරන්නේ නිකන් අර මොකක් හරි පොතක් කියවලා එහෙම නෙමෙයි. හරි? මට මම මේ දේ practically කරන හින්දා ඔයාලට කියන්නේ. Okay, I'll tell you one example. I have practically proved that. I am teaching you about 3 subjects.
අමාරුට විෂයන් 3ක් විතර උගන්වනවා. Okay, so that's mathematics, science, IT. So I do that 3 classes. Sometimes custom lessons I teach you how to draw, and the music lessons I draw them. I teach you them. Okay, drawing classes, and so these things I teach you. Grade 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes, how many lessons per 5 classes? There are 5 lessons. Okay, for 3 subjects, 15 lessons. How many lessons per 1 class? Yes, there are lots of lessons in textbook. So how many types of microorganisms there? So we have to keep them in our mind. Is that an easy task? No, but I don't remember all the stuff at once. So I have to do a simple thing in this moment. මට මේ වෙලාවේ කරන්න තියෙන්නේ පුතා මේ වෙලාවේ කරන්න තියෙන දේ විතරනේ. So if I do that consciously, so it will be automatically retained in our mind. හොඳ සිහියෙන් දකින්න එකට කියනවා මනස ප්‍රභාස්වර වීම කියලා නේද? හිත ප්‍රභාස්වර වෙනවා. So brighten. Memory is brighten. If you observe something in darker, you cannot keep them in your mind. Okay, but if your mind capacity is developed, so you can keep all the things, even a little sound in your mind. Even in the darkness, you can keep that in your mind. Okay, so here onwards, we are going to be in consciousness. අපි මේ මොහොතේ නම් මම හිටි ගමන් කාගේගේ නමක් කියලා පුතේ මම මොකද්ද කියපු ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කියලා අහන නිසා ඕන්න ලැජ්ජාවටපත් වෙයි. So you have to be shy. Therefore, you have to be keen on what I explain from hereafter. මජිත අන්තිමට මම කියපු sentence එක මොකක්ද? Rishi, Apurva, you have to be keen on what I explain hereafter. Yeah. හරි? පුතා ඇහිලා බෑ. හරි? අහන්න. So you have to listen. Listen to me carefully. No? Okay, so that you have to listen to me carefully. Okay, protozoans. So they are cellular structure, cellular organization. Cellular organization, unicellular or multicellular? Yes, all of them are unicellular. All the protozoans are unicellular. Yes. What about nutrition? What about nutrition? Don't write. Call it Alina shape. Both autotrophic and heterotrophic. Yes, both autotrophic and heterotrophic. Both autotrophic and heterotrophic. Okay, let's write as a list, then we can write example. Both okay, we can name it both autotrophic And heterotrophic. and heterotrophic. Yes, examples for autotrophic. Euglena. Euglena. Yes, examples for Amoeba paramecium.
Yes. Amoeba, Paramecium. paramecium. Okay, so these are the examples for autotrophic and heterotrophic types of microorganisms. Okay, next, let's draw the structure of the body. Yes, amoeba. So you can see a special projected cytoplasm create special structure. What's that? Pseudopodia. Pseudopodia. We don't pronounce that P. That's pseudopodia. Pseudo means fake. Vyajai, fake. Podia. Pad. Nid. Pad. Podia, pad. Nikan එක ළඟ යනවා නේ. How it happens? The language has been distributed throughout the whole world from Asia. Asian countries වලින් තමයි language එක ගිහිලා තියෙන්නේ. Okay, now pseudopodia vyaja. So you can see that. And the cytoplasm of this amoeba, yes, two sections in the cell. So this is called the cytoplasm. So that's segmented, two types. Yes, this is external. We call that Cytoplasm. cytoplasm. Yes, inside. Endocytoplasm. 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 අන්තස්සෛලප්ලාස්මය සහ බහිස්සෛලප්ලාස්මය කියලා ඒගොල්ලන්ගේ දෙකක් තියෙනවා. So this is how amoeba is. So this is amoeba. So you have to identify them in MCQs. That's why I do this. So next one is that a shoe. Yang sapatuak wage. Shoe shape. Yes. You can see the nucleus and you can see cilia around him. Yes, this is paramecium. Okay, next one, Euglena, spindle shape. And at end there's a tail. Yes, there's a tail. So we call that a flagella. Flagella. So chlorophyll pigments can be seen. The photosynthetic one, autotrophic. Nutrition can be seen. So this is Euglena. Okay, now take this down. Then ලියගන්න. Yes, how many time you require? කොච්චර වෙලාවක් ඕනේද මේක ලියන්න? 5 minutes enough. Yes, sir. Okay. Okay, now latecomers can write your names. පහුවෙලා ආපු අය නම් ලියන්න.
Sir, finish. Okay. What about others? Khalid, finish. No, sir. Okay, take another minute. Okay, so for the locomotion, චලනය සඳහා මේගොල්ලන්ට මොනවද තියෙන්නේ? For the locomotion. Yes, amoeba, so they are having pseudopodia. Pseudopodia. Paramecium, so they are having cilia. They are having cilia. So this cilia. And in Euglena, so they are having flagella. Yes, this flagellum. So flagella. So they can live in aqueous environment. මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ aqueous environment. If not, there's no point of using this flagella and cilia. Flagella, cilia. Yes, lives in aquatic environments. Do you know that malaria disease is created by a special type of protozoa? What's that protozoa? Plasmodium. There are different types of plasmodium. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum. Likewise, there are 4. So this Plasmodium is actually a type of protozoa. Okay, may I erase this? Next, we are going to learn about viruses. Viruses. Virus. Okay, what about their cellular organization? There's no cell. No cell. No cellular organization. Then what about biochemical reactions inside? No biochemical reactions. No biochemical reactions means no metabolism. So all the types of biochemical reactions that happens inside the body is known as metabolism. මම මොකද්ද දන්නේ කිව්වේ නේද මතකද? All the types of biochemical reactions that happens in the body of an organism is called metabolism. Khalid, what did I say? All the types of biochemical reactions that happens in the body of organisms are known to be metabolism. Metabolism. Hari? ඔතේ ගුරුවරයාත් එක්කම වචන කියන්න ඕනේ. What your teacher says,
You have to follow him. එයත් එක්කම අපි කියන්න ඕනේ. දැන් සින්දුවක් අහනකොට when there's a song, okay, when that song is running on your computer or television, so you follow that words with him. ඒ සින්දුව දැනගන්න ඕනෙත් නෑ කියන්න. ඒ rhythm එකට කියවලා යනවා. Okay, so that's a way of learning as well. Yes. Good. So no cellular organization as well. No biochemical reactions. That means no metabolism. Yes, only living characteristic. So then there's no metabolic activities, no cellular organization. Then how do we consider it as an organism? එහෙනම් කොහොමද පුතේ අපි ආව organism කෙනෙක් ජීවියෙක් කියලා කියන්නේ? No, we can't. I think sometimes they show living features too, right, sir? Yes, I want to know that only living property, only living characteristic. I want to know that. Reproduction. Very good. So that's reproduction. I merely ask, so what are the characteristics of organisms? Nuha? So what did I ask? මොකක්ද ඇහුවේ? I merely ask what? I merely ask කියන්නේ මම මේ නිකමට වගේ හොවා. I merely ask. Yes, what are the characteristics shown by organisms? Yes, growth, locomotion, Expiation. excretion, then එකක් කිව්වා metabolism, Respiration. respiration, reproduction. Okay, so those types of things we can identify organisms by using the characteristics that are peculiar to organisms. Okay, but viruses show only one type of that living feature, so that's reproduction. The only living characteristic is reproduction. Right. වෙනදට වැඩිය ඔයාලා අද හුඟක් හොඳයි. ඇයි? වෙනද ඉන්නේ පුතා පන්තියේ හිටියත් live. Although you were live in this session, you just like that non-living. Call it a හොරෙන් ලියනවාද? shape එකේ ලියනවාද? එදර පුතා මේකට කියනවා 80න් ඉන්න මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා වගේ පෙනුනත් මලවුන් වැනිය කියලා. ඔයාලටම තේරෙන්නේ නැද්ද දැන් ඒක? හරි? Now you realized. සමහර වෙයි පන්තියේ තින් ඔහේ ඉන්නවා. හරි? පිටි ගෝණියක් තිබ්බා වගේ. But mentally they are somewhere else. කොහේ හරි කියලා කියන්නත් බෑ. So in each seconds හැම තප්පරයේම කොහේ හරි තප්පරයක් ගන්න හැමතැනම දුවනවා. Right? Therefore consciousness is very good. අද හොඳයි. right? නැත්නම් ඉපදුනත් මෙරිච්ච අය වගේ. Consciousness is the best religion. සිහිය තමයි හොඳම ආගම. දැන් ඔය අපි ගත්තොත් එහෙම මම කිව්වේ meditation practice කරන්න ගුරුවරයෙක් ටීචර් කෙනෙක් ගාවට යනකොට අවුරුදු 10ක් 15ක් 20ක් එයා ගාව ඉන්නවා. එයාත් එක්ක practice කරනවා. So that's how to succeed the life and to understand whole universe which way අවබෝධ කරගන්න. ඒ විදිහට අවුරුදු 10ක් හිටපු ගෝලෙක් ඔයාලා වගේ හරි
අපේ රුවන්ත වගේ මේ ගෞතමගෙන් අවුරුදු 10ක් ඉගෙනගෙන after learning 10 years now he know how to be conscious. දැන් සිහියෙන් ඉන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙනගෙන අවුරුදු 10කට පස්සේ එයාට හිතෙනවා ආයෙත් ටීචර්ව හම්බ වෙන්න. එයාට හිතනලු ආයෙ ගුරුවරයාව හම්බ වෙන්න. දැන් මෙයාට consciousness හොඳට තියෙනවා. දැන් ශිෂ්‍යයා හොඳට සිහි කල්පනාව තියෙනවා. කියන දෙයක් ඉක්මනට මතක හිටිනවා. So quickly he can keep something in his mind. Then the exam pass නේ පුතා. He can pass all the exams. පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා මෙයාට ගුරුතුමා හම්බෙන්න යද්දි. එදා ටිකක් වහිනවා. So that's a rainy day. He use umbrella. කුඩයක් අරගෙන යනවා. කුඩේකුයි දැන් පොළොව මඩ වෙලා එනං එයා හුඟ ඉස්සර කතාවේ ලී සපත්තු දෙකක් ලී සෙරප්පු දෙකකුත් දාගෙන තමයි යන්නේ. දැන් ටීචර් ඉන්නවා එයාගේ මෙඩිටේෂන් සෙන්ටර් එකේ. මෙයා මොකද කරන්නේ? සෙරප්පු දෙක ගලවලා removing his slippers and keeping his umbrella at a side. එයා සෙරප්පු දෙක ගලවලා කුඩේ පැත්තකින් තියලා ගුරුතුමාට ගිහිල්ලා වඳිනවා. හරි? වෙනනම් පස්සේ දැන් අවුරුදු 10කට පස්සේ හොඳ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගුරුවරයා අහනවා එක ප්‍රශ්නය අහන්නේ. Only one question he asked. මොකද පුතා ඔයා කුඩේ තිබ්බේ වම් සෙරප්පුව ගාවද දකුණු සෙරප්පුව පැත්තේද තිබ්බේ? ඉවරයිනේ කතා. ගෝලයට මතක නැතුව ගියා. ගුරුතුමා දැක්කා විතරයි යාට සිහිය අවුට් ගියා. ඔය කොහොම හරි සෙරප්පු දෙක ගැලෙව්වා. අම්බ්‍රෙල්ලා එකත් පැත්තකින් තිබ්බා. ඒක මොකක් අස්සේ තිබ්බද යාට මතක නැහැ. ටීචර් මේක දැක්කා. He could realize that. ඔතින ඔයගොල්ලෝ ටෙලිපොති තව කෙනෙක්ගේ හිත දැනගන්න පුළුවන්. දැන් දැක්ක මේ මිනිස්සයා සිහියෙන් ඉන්නේ. එයා ඇහුවා ඔයාගේ කුඩේ තියෙන්නේ දකුණු කකුල ගාවද ඔයා හේතු කළේ වම් සෙරප්පුව ගාවද ඔයා හේතු කළේ කියලා. ඉතින් එයා අවුරුදු 10ක් හිටියත් වැඩක් නැහැ. මොකද ශිෂ්‍යයා කළේ? What happened next? ශිෂ්‍යයා තවත් අවුරුදු 10ක් ඒ ගුරුවරයා ගාව සිහියෙන් වැඩ කරන හැටි ඉගෙන ගත්තා කියලා කියනවා. Okay, so that's the best thing. මම තව එකම එක පුංචි කතාවක් කියන්නම් විනාඩි 2ක. එපාද? time waste කියලා හිතනවා නම් නොගිය ඉන්න. බුදා ලංකාවේ සිතුල් පව්ව දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? සිතුල් පව්ව. Have you ever heard that? චිත්තල පබ්බත සිතුල් පව්ව. ඒක උඩින් නම් බලද්දි පොඩි චෛත්‍යයක් තියෙනවා යට. So when someone is looking at that, the mind concentration is very easy. එහෙම කියලා කියනවා. Okay, enlightened reverence වල 500ක් උනලු. 500 mind concentrated, best mind concentrated people. එහෙම කිව්වොත් නේ දැන් අපි මේ ඉන්නවනේ අපි ඉස්ලාමික් දරුවොත් ඉන්නවා. හරි? අපේ කලිත් පුතා ඉන්නවා. එයාට තේරෙන්නේ එහෙම කිව්වොත්. Greatly mind concentrated 500 reverences were there. Right? But that cheap reverence, okay, ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ cheap reverence එයාට හොත්තට meditation කටපාඩම්. He has crammed all the things. සියලු දේ මතකයි යට. But memory is not the concentration. මතකය කියන්නේ concentration එක නෙමෙයි. දැන් මෙයාගේ ගෝලෙක් එයාගේ පොඩි junior student කෙනෙක් එයා enlightened. එයා සියලු දේ දන්නවා. Now he can control this universe by his mind power. As well as that student know his teacher is not enlightened. පුදුම වැඩක් ඒක. ඔය මේ සිතුල් පව්වේ ඉන්න ලොකු chief incumbent ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ රහත් වෙලා නැහැ. හැබැයි යා හිතන් ඉන්නවා මම ඔක්කොම දන්න හින්දා මට දැන් මං enlightened කියලා. ඉතින් ගෝලයට ඕන වුණා මේ ගුරුවරයාට පෙන්වන්න ඔයා හිතන් හිටියට ඔයා එහෙම නෑ මම මේවට උදව් කරන්නයි ආවේ. දැන් කියන්නත් බෑ තරහත් වෙනවා කේන්ති යන්නත් පුළුවන් නේ. මොකද කළේ ගෝලයා? What student did? Chief incumbent අහන ඔයාට පුළුවන්ද මේ මොනවා හරි දෙයක් මට කරලා පෙන්නන්න මැජික් එකක්. එතකොට ගෝලයා කරනවා මොකද්ද? ඇතෙක්ම වල පෙන්නනවා. A big elephant, giant elephant is created by mind power. ඒක කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා මෙඩිටේෂන් වල ඒක කරලා පෙන්නනවා.
but super concentration must be there. Okay, then මේ ගෝලයට ඕනේ ලොකු හාමුදුරුවෝ කියන්නේ ගුරුතුමා එන්ලයිටන් වෙලා නැහැ කියලා පෙන්වන්න. එයාටම ප්‍රූෆ් කරලා පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ ගුරුතුමා කියනවා හරි. ඔහොම නෙමෙයි නිකන් අලියෙක් නෙමෙයි කුලප්පු වෙලා නිකන් අපිට ඇටැක් කරන්න එන එක්කෙනෙක් මවලා පෙන්වන්නකෝ කියලා කියනවා. What happened just as he tells that student created very aggressive giant elephant කුලප්පු වෙලා මේ දෙන්නත් පැත්තට පිඹගෙන එන අලියෙක් මවලා පෙන්නුවා. මොකද උනේ? What happened? ගෝලයා එතනමයි ගුරු හාමුදුරුවෝ නැගිට්ටා පැනලා දිව්වා බය වෙලා. හරි? ගුරු හාමුදුරුවෝ එයා දැන් so he must think this is an illusion created by my student, but not that. That was so real. That was so real. Then he chased away in a fraction. පුතා අපේ මේ Islamic students and Catholic students. So you don't know this. පුතේ සාමාන්‍යයෙන් මේ රහත් වෙච්ච කෙනෙක් කිසිම කෙනෙකුට බය නැහැ. බය නම් එයා රහත් නැහැ. ඉතින් ගෝලයා ඔප්පු කරලා පෙන්නවා මේ ඔයා සියලුම දේවල් දන්නවා තමයි. But you are not enlightened. You don't have that power. ඉතින් හොඳටම දුක හිතිලා chief incumbent ගුරුතුමා හරි හොඳටම දුක හිතිලා එයා වනගත වෙලා කැලේට ගිහිල්ලා තනියම මෙඩිටේෂන් කළා කොච්චර කාලයක්ද how many times another 30 years තවත් අවුරුදු 30ක් හරි ඉතින් මේ ඊට පස්සේ තමයි enlighten වෙන්නේ. So mind concentration is that much important for you to achieve not the enlightenment but to pass the exam, right? එහෙනම් පුතා the only living characteristic is reproduction. So these viruses use a living cell, okay, for the reproduction. A living cell is used. In your tute, in the cover page, I have given that diagram so that virus bacteriophage. Our bacteriophage kina virus එක පුතා. So you can see this. Can you see that? So this is bacteriophage. Look at this. The huge bacteria, that's a 3D model. So you can see this icosahedral virus head. Inside that there's a thread-like structure. Thread-like, nool wage viyuha තියෙනවා. So that's DNA or RNA. මේක DNA නැත්නම් RNA. So you can see that here there's a tubular structure. So these are legs, podia, okay? And this DNA molecule is injected to this huge, what's this huge one? Actually, this is microscopic. This is rod-shaped bacteria. Bacillus. Yes, bacillus shape, rod-shaped bacteria. Okay, so that's how it exists. So I use this for decorating our tute. අපි පුතේ මේක පාවිච්චි කළා මම tute එක decorate කරන්න. So I'll show that in your first page, that means cover page. Look at this. Here's that icosahedral bacteriophage virus. මේ virus එක නම bacteriophage. Okay? And where it is standing, so that standing on, so this pink color area is the cell wall of bacteria. Okay, okay, let's draw the shapes of bacteria, sorry, viruses now. For the reproduction, a living cell is used. Therefore, viruses are parasitic. ඒගොල්ලෝ පරපෝෂණ විදිහට තමයි ජීවත් වෙන්නේ අපේ cells ඇතුලේ. Okay, now look at this. So this is the protein capsid of virus. They don't have cell, but there's a protein capsid. So this is made up of protein. Actually, that protein amino
acid chain. So that's a protein. So this is how proteins arrange to make this. So this tubule exists like this. Wait a minute. A spiral way. Spiral විදිහට තියෙන පුතා මෙහෙම වටේටම. So I'll draw that clearly so that you can clearly understand. Again it comes. So likewise, so this is the base. And you can see legs coming out. There's another two protein. Actually, this is a kind of enzyme. It can digest the cell wall of bacteria. So inside that, there's a DNA molecule, virus genome DNA. You could see that in the diagram. So this is known as the capsid. Capsid, protein envelope, protein kopuak, no cell. Okay, so this is the genome, virus genome. Genome means whole genetic information, all the genes, we call that the genome. This genome may be represented with a DNA or RNA. Then put this COVID-19 virus. So what's that genome? DNA or RNA? It consists RNA DNA. molecule, DNA. What do you think? Okay, search for that. Okay, as I heard, that's RNA. Okay, so that's genome. So all the information about this structure, මේ structure එක ගැන සියලු තොරතුරු පුතේ තියෙන මේ genes වල, මේ genome එක ඇතුලේ. So all the information have been stored in this genome as genes. The total overall set of gene is known as a genome. හරියට ඔයගොල්ලන්ගේ සියලු තොරතුරු program කරලා තියෙනවා වගේ. So that program is here. According to this program, all body is created. Okay, so that you can understand in the reproduction part. So this is how this is the tail, and this is legs. So these legs are not existing always. Another type of circular virus. So you can see that protein capsids, that's spherical shaped protein capsid. That's influenza virus. Yes, influenza viruses like COVID-19. So these binding sites, you can see that here, lipid portion, binding sites. So it can attach to that. Yes, here's the DNA molecule or RNA. Maybe DNA or RNA. If this is RNA, so that's a single thread. So this is influenza virus. Influenza virus. That is okay. Let's check that. Okay, I'll show you that. Look at this. Right, that's RNA viruses. Yes, that's RNA. That's RNA. Influenza virus. Yes, that is a okay, influenza virus. Okay, I'll show you that here. Yes. Huge description here. You can search all the things.
is a nucleoprotein RNA, lipid envelope, capsid. Yes, lipid envelope exists in addition to that capsid. So what's this? Neuraminidase. Neuraminidase. Okay, so that's the anatomy of this virus. So that's influenza. Sir, Yes. Tell me, sir. Sir, RNA වලයි DNA වලයි වෙනස මොකද්ද? පුතා DNA double helix. එයාගේ තියෙනවා thread දෙකක්. හරි මම පුතාට මගේ YouTube channel එකේ ඒ ගැන තියෙන වීඩියෝ එකක් දෙන්න. DNA හැදින්නේ කොහොමද? How DNA is created. According to the information of DNA, how proteins are synthesized. You can search my channel. You can find that video. DNA. So that's grade 10 first lesson, right? With the DNA, so that's double helix like this. Two strands can be seen. So this ladder-like structure, so that's base pairs. So the steps 300 to 1500, these steps are known to be a gene. Genes. Okay, that a particular gene. Okay, so this 300 base pairs to 1500 called a gene. Genes exist on the DNA molecule, but RNA, so that's a single thread. There are several differences. මේකේ තියෙනවා base pair වර්ග මම ඔයාලට දැනගන්න. ඔයා අහපු නිසා කියන්නේ, right? So that's adenine, guanine, thymine, cytosine. But only difference of this base, මේ base වර්ග හතරෙන් RNA වල, so this is DNA. In RNA, it exists adenine, guanine. Instead of thymine, it consists uracil U, adenine, guanine, uracil, thymine, cytosine. So only difference. That's here's double strand, it's a single strand, and instead of thymine, here uracil exists. මේවා තමයි වෙනස්කම්. හරි? I think ඔයාලට සමහරව තේරෙන්නේ නැති ඉතින් no matter. තේරෙන්නේ නැති උනාට කමක් නැහැ. තේරෙන්නේ නැති දේ මතක හිටිනවා. If you don't understand it, it remains in your memory. Someday, somehow, you can learn it. Then you will never forget it. Okay? So that's the importance of understanding or keeping new things in your mind. Okay, so let's do this. Megan, what's the name of this virus? Bacteriophage. Finish. So give
Okay, I know you are drawing this still, so take another minute. Reproduction of viruses. So actually, let's see. So they require a living cell. Imagine this bacterial cell is used by that bacteriophage. Okay, here's its genome. What it does, it digests this bacterial cell wall and inject this genome into the bacterial cell. According to the information of this virus DNA, the virus DNA නැත්නම් එයාගේ genome එකේ තියෙන information වලට අනුව, according to that, using the raw materials of bacteria, bacterial protein is utilized and make new daughter viruses. New daughter viruses are formed. Virus offsprings are produced. Then it ruptures the bacterial cell. Bacterial cell එක පුපුරලා මේ පැටවු ටික එළියට එනවා. So these baby viruses, daughter viruses are coming out. Later, all the components are developed. Okay. They all develop, So the cell is destroyed. So this is the same thing. The same thing is done when they enter into our body, and our cells also destroyed by these viruses in the process of reproduction. So these are daughter viruses. Or we call that virus offsprings. Virus offsprings. host cell එක පුතේ මෙතන host එක bacteria එකක්. So host cell is here a bacteria. Bacterial cell කියන්නේ host cell නෙමෙයි ඈ. හරි එහෙම තේරුම් ගන්න. Here host cell is bacteria. If this virus attack to our cell, that host cell is our cell. Okay. So that's okay. So this is the way virus reproduce. I think you have completed this. No,
you need another couple of minutes. Khalid, you are still drawing? Okay. Puta, I'm going to commence a math class for you. ඔයාලගේ ලකුණු 30, 40, 50 තිබුණත් එක මට කමක් නෑ. It doesn't matter. So within the first term test, we can increase that more than 85 marks. Okay. So if you like that, I know the committee, I know. So if not, I can, the time is the problem. So when I do that in a feasible time, but I found a nice influenza virus diagram. May I show that? How Okay, about sir. this? It's nice, no? Who is the creator of this? Yes, sir. Okay. So that's in Google, you can find it. Okay, son, if you like for a maths class, sure, send me the message M. maths class එකට කැමති අය ඉන්නවා නම් මමමයි කරන්න, okay? M කියලා message එකක් දාන්න. I have already commenced that for grade 6, 7, and for grade 10, another one is going to be started. Grade 11, so time is not enough. Unlike science වගේ මැස්සල පාඩම් කරන්න දේවල් අඩුයි. ඒකින්ද within 3 months කොහොමත් more than 90, 85 වලට වැඩිය ලකුණු ගන්න පුළුවන්. Problem is we have to constantly practice it. Science, you have to live in it. ගණිතය තුල practice එක ඕනේ. Science වල ජීවත් වෙන්න ඕනේ. So you have to live in science always. Sir, Yes, tell me, sir. sir, daughter virus කියන එක යටින් වරහන් ඇතුළේ දාලා තියෙන්නේ මොකද්ද? Virus offsprings පුතේ. මේකට කියනවා සිංහලෙන් ඒ දරුවෝ කියන අදහස. දරු සෛල offsprings. So that term is scientific, offsprings. Not only organisms, if one cell of ours subjected to the cell division, මේ එක සෙල් එකක් බෙදිලා හැදෙන අලුත් cells වලටත් පුතේ කියන්නේ offspring cells. Okay, cell offsprings, daughter cells. So that's a scientific term. Okay, we have learned in brief about all the types of microorganisms, important points. අපි සියලුම microorganism ල ගැන පොඩි හැඳින්වීමක්, little introduction we have learned. Now we have to know the applications of them. දැන් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේගොල්ලන්ගේ භාවිත ගැන ඉගෙන ගන්න. So applications of them, applications of microorganism.
Take down the topic. Environments and substrates of microorganisms. Environment. Actually, we have already discussed this when we are talking about fungi. Fungi ගැන කතා කරද්දී මේක පොඩ්ඩක් කියුණා. Substrate. Okay. So substrate means that may be a food. Okay. Or any other surface on which these microorganisms grow. ශුද්‍ර ජීවීන් වැඩෙනවා නම් මතු පිටක, whatever the surface on which that microorganism go. So we call that the environment or the substrate of microorganism. Okay, take down. Microorganisms can survive in different range of environment. Yes, they can be survive in. Excuse me, sir. Yes. Sir, could you please repeat that sentence, please? Okay, microorganisms can be survive in different ranges of environment. Different range of environments. Okay, so sometimes they can live under extreme environmental conditions. Extreme environmental conditions. Example, hot water springs. Hot water springs. In ice. Extremely dry environment. Volcanoes. Yes, in volcanoes. In volcanoes. Oil වල පුතා in oil spills. Oil වල ජීවත් වෙන්න බෑනේ නේද? But in hydrocarbon oil, so they can live. In hydrocarbon oils. Yes, not only that. In foods, clothes, woods, like any surface on which microorganisms live is known as
a substrate. Sometimes, so that's a very tiny food particle, but that's microscopic environment. That's a huge environment. A podi food particle එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒක ඉන්නේ micro. But thousands of microorganisms can live in a single rice. A single rice seed. පොඩි බත් ඇටයක microorganisms ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. So in that microscopic environment, it's just like a planet. සාමාන්‍යයෙන් බත් ඇටයක් ගත්තහම චුද්ද ජීවීන්ට නිකන් ග්‍රහ ලෝකයක් වගේ පේනවා ඇති. So they can survive in that microscopic environment, but it is considered to be the substrate. ඒකට උපස්තරය කියලා කියනවා. It is known as the substrate. Yes, the surface on which microorganisms grow is considered to be the substrate of it. Okay, now the effects of microorganisms, we have to learn that under that topic. May I erase this upper part? Still writing. Okay. Okay, if someone is leaving කවුරු යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම mention කරලා යන්න. So I always see these PO students are leaving without informing, maybe power failures. එකපාරට කරන්ට් එක නැතුව යනවා දැන් මේ දවස්වල. මදි බය හිටියා මේක වෙයි කියලා මේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ mobile phone තියෙනවනේ, you have that contact mobile phone, so you can send me a message. නැත්නම් මම බලනවා අද මේ නම් සඳහන් කරපු අය සහ ක්ලාස් එක ඉවර වෙන්න කලින් leave වෙච්ච පිරිස. So I have to check them, right? පුතාලා හැමෝම, so I have to filter you. Message me as one. හැමෝම එක කියලා message කරන්න. Don't tell anything else, okay? එක නැති අය මම හොයාගන්නවා and call them. I check their details. Excuse me, sir. I can't message you. පුතේ මේ ඔතන drop down list එකේ බලන්න මගේ නම ඇති. select කරන්න එක. select කරලා type කරන්න. double click. double tap. Not the name. One කියලා type කරන්න කිව්වේ. Tulani, one of your friend called me. She's there. Yeah, ඉන්නවද මෙතන? සර් නමායද? ඔයාගේ යාළුවෙක් කවුරු හරි කතා කළා නේද මට අද අම්මා කෙනෙක්? සර් නමායගේද?
සම්පූර්ණම කියන්නේ? Namaya Abhimani. No, not her. අලුත් එක්කෙනෙක්, newcomer. I send you that name to you. Okay. I don't know the exact reason why didn't she has come. කියන මම යාට මේ ඔගේ ස්කූල් එකේ කිව්වා. මම යාට ඩීටේල්ස් ඔක්කොම යවුවා ක්ලාස් එන්න. Right. Okay, next take down subtopic what we are waiting for, right? Effects of microorganisms. Effects of microorganisms. Okay, there are two types of effects. First one, beneficial effects and harmful effects. First one, beneficial effects. Beneficial effects. Yes, second type, harmful effects. Harmful effects of microorganisms. Beneficial effects of microorganisms and harmful effects of microorganisms. Okay, now list down these beneficial effects of microorganisms in different fields. First, we have to discuss the effects of microorganism beneficial effects. Subtopic takedown. Beneficial effects of microorganisms. Beneficial effects of microorganisms. Right, take down. Beneficial effects of microorganisms are widely used. Beneficial effects of microorganisms are widely used. In following fields. Beneficial effects of microorganisms are widely used in following fields. First one, in the field of agriculture. Agriculture
කෘෂිකාර්මික ශේස්ත්‍රයේ භාවිතා කරනවා. So one by one we discuss later. Okay, biofertilizers, bioinsecticides, biopesticides, compost production. So we discuss that later. Yes, next in the field of medicine. In the field of medicine. වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ. Next, ජාන ඉංජිනේරු විද්‍යාවේදී. In the field of genetic engineering. In the field of genetic engineering. ඊළඟට පුතා විවිධ කර්මාන්ත වලට පාවිච්චි කරනවා. In different industries. In the field of, in the industrial field. Microbial industries. Industrial field. Okay, so under these subcategories, we are going to learn with much details. Okay, look at this. In this now you can do these things. Okay, so look at this. Beneficial effects of microorganisms. Okay, so in the field of agriculture, so this production of golden rice consists of vitamin A. So microbial fixation of nitrogen. So rhizobium bacteria is highly utilized. So you can see that rhizobium bacteria. So this is that root nodules that exist in the plants of leguminous family, like mimosa pudica like plants. Mimosa, කවුද පුතේ? Mimosa කියන්නේ නිදි කුඹ ගස්වල, හරි? So this that rod shape rhizobium bacteria that involves in microbial nitrogen fixation. So they can be used as biological fertilizers in the field of agriculture. Nitrogen නෑ කියලා කෑ ගහන්න ඕනේ නේද? So biopesticides, so we discussed that Bacillus thuringiensis. So in the field of agriculture, making compost, another one. Yes, as biological weedicide. Weeds means අපි කියනවා weeds කියන්නේ වල් පැල ඇති නාශනයට. So we can use that biological herbicides. Okay. So for in the field of medicine, here comes for making antibiotics. So what's this? So this is a culture of penicillin. So this is this Penicillium notatum mold fungi. Okay, first antibiotic penicillin. So here's Alexander Fleming who discovered penicillin. So that's excellently. හම්බෙන් හම්බුනේ පුතා. හුඟක් නව දේවල් හම්බෙන් හම්බෙලා තියෙන්නේ. Yes, for making immunization vaccines, antitoxin, protivisha, right? So usage of microorganisms in industries, for we call that industrial microbiology. Yes, applications of microorganisms in different industries. So what are the industries you know?
Yes, alcohol beverage industry, vinegar production. What's the other one? Yes, that's dairy product industry, fiber extraction, okay, biogas industry, okay. So metal extraction, me ලෝහවෙන් කරගන්නත් microorganisms ලා පාවිච්චි කරනවා. What are the examples? Thiobacillus thioxidans, Thiobacillus peroxidans, like microorganism bacteria are used for the extraction of metals. Okay. So yes, usage of microorganisms for the environmental rehabilitation. පරිසර rehabilitate කරන්න. පුනරුත්ථාපනය නේද? Bioremediation, ජෛව ප්‍රතිකර්මකරණය. So we use that. Imagine දැන් තෙල් නැවක් ගිල්ලා තෙල් oil spill වුණොත් එහෙම කවුද අයින් කරන්නේ? අපි ගිහිල්ලා පොල් කට්ටක් කරගෙන තෙල් අයින් කරන්න. ඔරුවක ගිහිල්ලා බෝට්ටුවක ගිහිල්ලා. So we cannot do that. So large areas covered with oil spills. In that case, oil loving, oil eating bacteria can be used for that. It unicellular. It can break down this oil into water soluble substance. So that's how it is used to rehabilitate environment. So likewise, there's a huge set of applications of microorganisms in different fields. Okay, then let's learn these things in details in next day. So other puta class enjoy kala. Did you enjoy the class? Yes, Yes, sir. learn new things without any pressure. Okay, without pressure. So you have to grow your fond of learning. ඉගෙන ගන්න එකට ආසාවක් ඇති වුණොත් විතරයි පවතින්නේ. නැත්නම් බලෙන් නම් එන්න එපා. මේ මෙතන මැසේජ් එකක් දාන්න සර් මේක නම් විකාරයක් වගේ මට එපා වුණා. ඔයත් එපා, ඔයාගේ පන්තිත් එපා. සයන්ස් උත් එපා කියලා යන්න. හරි. So you have to tell this really, and if it is not interesting, අනිවාර්යයෙන්ම විෂයත් එපා වෙයි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරි. හුඟක් වෙලාවකට සබ්ජෙක්ට් එක එපා වෙච්ච අයට සබ්ජෙක්ට් එකට ආස කළේ මේ පන්තියේ. But you have to the wish of gods. මේ දෙවියන්ගේ wish එකක් ඕන මෙතනට එන්න. In Buddhism we can, so you must have that merits collected. පින ඕනේ පුතා. ඉහළ තැන් වලට යන්න, හොඳ අය ඇසුරු කරන්න, හොඳ දේවල් ලබා ගන්න. හරි? තේරුණා නේද? So thank you so much for the participation. Have a nice night. තෙරුවන් සරණයි. God bless. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Stay safe, sir. Bye. Thank you, sir. Goodbye. Night, sir.